This is chapter 8, structural change. This chapter is part 2 of your textbook. We have two parts, part 1 and part 2. So, this is the first chapter of part 2, and in your textbook chapter number is given as chapter 8. Okay. And this chapter onwards we are studying about social change and development in India. Okay. So, from part 2 or part B onwards we are starting with social change and development in India. So, in the first year class you have studied a chapter, namely social change in rural India and social change in urban India, right? Do you remember that? So, in that chapter, in the beginning we learned what is or what do you mean by social change, then different types or different reasons for social change. There are structural change, there are cultural change, there are political changes, there are evolutionary changes, right? There are technological changes or technological factors that result in social change, right? So, here we are discussing more about what we have learned in that first year chapter. So, our first chapter is about structural change. What are the factors that led into the change in the structure of society. So, Indian society, our traditional society was undergoing changes, but that changes were very slow. Rapid changes occurred in Indian society after the arrival of Britishers. Okay. So, that is an introduction. Now, we are moving to the first slide. Though Indians were against colonial rule, many changes that our society is undergoing now is due to the colonial contributions. Actually, when colonial rule established in India, we were against that colonial rule, but if you look into the changes that is happening in Indian society, most of the changes are because of the contributions that the colonial rule has given to India. And few among them, liberal ideas, freedom, education or technology, etc. were the contributions of Britishers. Then colonialism contributed to shape our social reform movements. Then freedom struggle, because of this colonial rule we fought for freedom struggle, right? We read the books of Western writers, and then we learned the new ideas of equality, fraternity, freedom, etc. from those Western writings, and then we started social reform movements, freedom struggle movements, etc. So, colonialism contributed to shape our social reform movements, freedom struggle, our constitution, our political life, our industry and even our agriculture. Example for that is our laws, our food habits in the sense the bread and omelette that we are eating, the cutlets, the biscuits, even a biscuit company is there in India in the name of a British company, Britannia. Okay. Then the school uniform that our children are wearing, the ties, the shoes, etc. are the culture that is given by the colonial people. The English language in India created many eminent Indian writers in English. Writers in English, and English language usage is considered as an advantage and lack of usage as a disadvantage. So, people started to learn English because Britishers introduced English language. They introduced English language for their what you call
for encouraging the divide and rule policies. They wanted Indians to learn English, and they wanted learned Indians to help them, and because of that they introduced English language. But our people, they studied English, they learned English language, and they used those languages as an advantage for the freedom struggle and for writing and for reading Western writings, etc. Then English language usage is considered as an advantage, as well as lack of usage as a disadvantage now. Dalits who are now fluent in English get many opportunities than before. In the beginning, in the traditional Indian society, Dalits were not permitted to study. They were not allowed to learn Sanskrit, or even they were not permitted to go to school. Okay. But after the arrival of this English education or Western education, Dalits also started to learn, and Dalits who are now fluent in English get many opportunities than before. Colonialism made structural, political and cultural changes in India. There is a connection between the structural change and cultural change. If the structure of the society is changing, then naturally culture also changes. And reverse also, if the cultural aspect has undergoing changes, then the structural aspect will also change. So, this part is an introduction. Okay. Now, next is we are studying about colonialism. Colonialism in India, then a comparative study of the colonialism of pre-capitalist period and capitalist India, and this part is very important, understanding colonialism. So, what is colonialism? You have learned in your chapter market, right? Colonialism is the establishment of rule by one country over another. In India, numerous groups at different times in different parts established their power and rule. In India, besides these Britishers, many other people established rule in India. Some examples for that is Turkigal, Shaganmar, പിന്നെ മുഗളന്മാർ, അങ്ങനെ നിരവധി ആൾക്കാർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളെ റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There is a vital difference between the empire building of pre-capitalist times and capitalist time. So, ഈ ശകന്മാരും മുഗളന്മാരും ഒക്കെ റൂൾ ചെയ്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് pre-capitalist time ആണ്, before the capitalist idea emerged. So, that period we are calling as pre-capitalist time, and when these colonial period ruled, that time we are calling as capitalist time. Because you have learned in your first year class that the sociology subject emerged in Europe when there was industrial revolution, then when there was enlightenment in European countries, and that industrial revolution along with capitalist ideas helped in the establishment of an industrial society in European countries, and then gradually they discovered many things, and they started moving from one place to another. They traveled through sea, and then they colonized various countries. Okay. So, likewise they came to India also. So, there is a vital difference between the empire building of pre-capitalist times and capitalist time. പ്രീ-ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുഗളന്മാർ, ശകന്മാർ, തുർക്കികളൊക്കെ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം, ആ സമയത്തുള്ള ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആ പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ള കൊളോണിയലിസവും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ള കൊളോണിയലിസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊളോണിയൽ റൂൾ എൻകറേജ്ഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് വെൽ ആസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. കൊളോണിയൽ റൂള് ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് ആൾക്കാരുടെ മൈഗ്രേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്കും ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ പ്ലാന്റേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റേഴ്സിലേക്ക് ജോലിക്കാർ വേണം. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫ്രം റൂറൽ ഏരിയാസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സെട്ര ഇൻക്രീസ്ഡ് മൈഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻസിലേക്ക് ആൾക്കാർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫ്രം, ഉദാഹരണത്തിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പല റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. സം ഈവൻ മൈഗ്രേറ്റ് ടു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് such as Africa, Asia, etc. Some even migrated to Western countries
എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അമേരിക്കയൊക്കെയാണ്, then Africa, Asia, etc. and they settled down there by doing slavery. അവിടെ അടിമപ്പണി ചെയ്തിട്ട് അവരവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ആകുന്നു. നൗ അതിൽ കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കപ്പലിലൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം ഓൺ ദ വേ ഫ്യൂ ഡൈഡ് ആൻഡ് some are still there living in different parts of these countries, and now they are known as people of Indian origin. രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുക, who are people of Indian origin. അപ്പോൾ when during this colonial establishment time in India, people took Indians from India to different parts such as western countries, Africa, Asia, for what? For working in these plantations, and then they exploited these people there, and a few of them died over there, and now leftover people are living there with their families, and now these people are known as people of Indian origin. Then English education brought many changes, helped in by the Britishers, helped in developing new ideas of liberty, national feelings, freedom, etc. in Indians. So this is what colonialism, the changes that colonialism made in Indian society. Now we are comparing the pre-capitalist and capitalist colonialism. What is the difference between pre-capitalist colonialism and capitalist colonialism? This can be asked for 4 marks. Okay, so the pre-capitalist conquerors never interfered in the economic matters of the conquered country. India's economic matters ilonnum rules onnum change cheyan avaru poittilla. They took over our economic surplus to their country. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു, they took those surplus, അധികമുള്ളത് economic surplus to their country, and they preferred domination only. They wanted domination only. They don't want to rule our people. Okay, but when the capitalist colonialism came, the Britishers interfered in our economy to get maximum profit. അവർ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലേക്ക് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തു, ലാസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ദേ വാണ്ടഡ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്, ബിക്കോസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മേക്കിംഗ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്. സോ ദെയർ പോളിസീസ് വെർ ഫോർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാപിറ്റലിസം. ദേ ചേഞ്ച്ഡ് അവർ ലാസ്, ആൾട്ടേർഡ് അവർ വേ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന രീതികൾ, നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്. They entered into our forests, they changed our forest laws, they cleared trees, they established industries, they started plantations of their own interest. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അവർക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള പ്ലാന്റേഷൻസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. Using forest acts, they prevented our people from entering into forests. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനെയൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ആക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ് വീതം പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചതാണ്. അടുത്തത് ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം, കൊളോണിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഐഡിയ ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. Capitalism is an economic system in which means of production are privately owned and organized to accumulate profit. ഇത് നമ്മൾ 4th ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്, അപ്പം ഞാൻ അത് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസം എയിംഡ് അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യവും, അല്ലേ? ഇനി capitalism was ready to grow, expand, innovate, use technology and labor in the best way. Capitalism, the main aim of capitalism was profit making, and they wanted to grow, they wanted to expand, വികസിക്കണം, വലുതാകണം, വികസിക്കണം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യണം, പുതിയ ലേബർ യൂസ് ചെയ്യണം, നല്ല ബെസ്റ്റ് വേയിൽ ലേബറിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൻ്റെ ഐഡിയാസ്, ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കൊളോണിയലിസം ഹാസ് എ ലിങ്ക് വിത്ത് വെസ്റ്റേൺ ക്യാപിറ്റലിസം. ഇന്ത്യയിലെ കൊളോണിയലിസത്തിന് വെസ്റ്റേൺ ക്യാപിറ്റലിസവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ ക്യാപിറ്റലിസം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, വെസ്റ്റേൺ ക്യാപിറ്റലിസം ആണ്. വെസ്റ്റേൺ ക്യാപിറ്റലിസം വാസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം. അത് നമ്മൾ വെൻ വി സ്റ്റഡീഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് സോഷ്യോളജി, വി ലേൺ ദാറ്റ് ദ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം was there existed in European countries, and feudal system was now not there. It disappeared because of various because of enlightenment, because of rational thinking, because of free ideas, etc. Feudalism is now no more, and
in place of feudalism, a new ideology came, that is Western capitalism. So these are the features of capitalism. Okay. Next, capitalism versus nation state. Capitalistic idea വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു ഐഡിയ എമേർജ് ആവാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, സോ ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് റൂൾ വന്നിട്ട് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ആയതെന്നാണ്. Capitalism is an economic system in which the means of production are privately owned and organized to accumulate profit. We already explained this. Whereas nation state എന്താണ്, nation state and nationality appears natural to us today. അത് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന, ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു മോഡേൺ ഐഡിയോളജിയാണ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So before the First World War, there were no passports for the international travelers. നേരത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലേഴ്സിനൊന്നും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കും എവിടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ ടെറിട്ടോറിയൽ ഏരിയ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ എ സോവറിൻ പവർ വിച്ച് ഗവേൺസ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിൻ്റെ കീഴിൽ, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്, നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഇമാജിനറി ഐഡിയ ആണ് ഈ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇന്ത്യയിലെ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ആകുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസമാണ്. People in a nation state are free. People wanted freedom, and because of that we demanded for a nation state, and as citizens of that nation. Okay, people in a nation state are free and are citizens of that nation. Colonialism and nationalism രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളാണ്. cannot go hand in hand for the reason that colonialism is the just opposite of nationalism. Colonialism is not giving freedom. Colonialism is an exploitative system, but nationalism is not like that. Nationalism is a democratic idea. Colonialism is a foreign rule, and nationalism stands for sovereign rights. Full freedom ഉള്ള, full power ഉള്ള ഒരു സോവറിൻ, അതായത് ഒരു ഏരിയയിൽ ഫുൾ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശം നൽകുന്ന, ആ ഏരിയ മുഴുവനായിട്ട് ജനങ്ങളുടേതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റാണ് സോവറിൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ഈസ് നാഷണലിസം. ഇത് ചിലപ്പം ചോദിക്കാം കേട്ടോ, 3 മാർക്കിന്. ക്യാപിറ്റലിസം വേഴ്സസ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊളോണിയലിസം. ഓക്കെ, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. റോൾ ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എഴുതാം. ദെൻ കംസ് പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം, അത് സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട്, okay, that was the last thing. Now we are discussing about urbanization and industrialization. So colonialization brought urbanization and industrialization. Because of the colonial rule in India, urban development and industrial development occurred. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും അഗെയിൻ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് വാട്ട് ഈസ് അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ദിസ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ refers to the emergence of machine production based on the use of inanimate power resources. അതായത് ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ, അതായത് മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് മെഷീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. Urbanization is a process in which there is an increasing tendency of people moving towards urban areas to live. റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് ആൾക്കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു താമസിക്കുവാനായിട്ട്. അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കാണും. മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ urbanization occurs. Okay, so and sometimes maybe because of urbanization industrialization also occurs. So both urbanization and industrialization occur simultaneously. Urbanization ennu paranjal people are moving from, there is a tendency, increasing tendency of people moving towards urban areas to live from rural areas. Industrialization ennu paranjal endana, production aanu, refers to the emergence of machine production based on the use of inanimate
പവർ റിസോഴ്സസ്. ഇനാനിമേറ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അനിമേറ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള ഇത്, അതിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ മെഷീൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എക്സസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Industrialist countries now have majority working in factories and offices and very few in land. മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് കൺട്രീസിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് as well as in offices and very few in agriculture. In Western countries, more than 90% live in cities and towns. So naturally, when industrialization comes, people gradually move from rural areas to cities in search of jobs. So that is what is happening in Western countries. So this slide is an introduction. What is industrialization? What is urbanization? And urbanization and industrialization occur simultaneously. And in industrialized countries, majority are working in factories, and in Western countries, 90% people are living in cities. Now, there is a picture of earlier urbanization and industrialization. In Europe, in 1800s, below 20% lived in urban settlements, urban areas. And in 1900, 74% lived in urban settlement. അപ്പോൾ ആ ഒരു 100 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടായി. 20%-ന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ 74%-ന് മുകളിലായി എവിടെ, അർബൻ ഏരിയാസിൽ താമസിക്കുന്നവർ. എവിടെയാണത്? യൂറോപ്പിൽ. ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലണ്ടനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ലണ്ടനിൽ 1800s 1.1 മില്യൺ lived in അർബൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ക് പറയുന്നു. ഓക്കെ, 1.1 മില്യൺ lived in urban settlement, whereas in early 20th century and end of the 19th century 7 million people lived in urban settlement in London. ഇത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാർക്കിന് എങ്ങാനും ചോദിക്കാം, വളരെ റെയറായിട്ട് ചോദിക്കും, പക്ഷേ എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, so this slide is not that much important. At the same time, London was the largest city in the world. ആദ്യമുണ്ടായ സിറ്റിയാണ് ലണ്ടൻ, and that was the largest city in the world. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് അർബനൈസേഷൻ ഇൻ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ. കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയിലെ അർബനൈസേഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് എന്താണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ്. ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു 4 പോയിന്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ 4 പോയിന്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താഴേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ ആണ് ഈ സ്ലൈഡിലും നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലും പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അർബനൈസേഷൻ ഇൻ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നോക്കാം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വരുന്നു, കൊളോണിയലിസം കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നഷ്ടത്തിലാകുന്നു. ആ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയോട് തന്നെ ഒരു പേടിയാകുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഓൾഡ് അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ്. വി ആൾറെഡി ഹാഡ് അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഡിക്ലൈൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. ദെൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജോബ്സ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ. ഇൻഡസ്ട്രിയെ പേടിയായി, അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജോബിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കൊളോണിയലിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജോബിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. ദേ റിയലൈസ് ദാറ്റ് this type of environment is going to lose their economical positions. Then development of planned cities. So these are the main 4 points. Impact of British colonialism in India. ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, വെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ബൂംഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ, അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഫേസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, വി ഹാഡ് ഷോർട്ടേജസ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ടിങ്. നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ടിനും ഇമ്പോർട്ടിനും ഒക്കെ ഷോർട്ടേജ്. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് created fear among locals. People started to stop or reduce industrial activities. People എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിർത്തി. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ? അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ് എന്ത്, ഗോയിങ് back to the previous position from industrialization is called deindustrialization. Then decline of urban centers.
In India, many urban centers were there. Cities such as Surat, Masulipatanam declined during this period, colonial period. While Mumbai, Madras grew. Mumbai, Madras and port cities ആയിരുന്നു. So Britishers wanted to develop those port cities. Our towns like Tanjavur, religious town ആയിരുന്നു. Dhaka, Murshidabad lost their importance. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാതായി മാറി. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അവരുടെ എക്സ്പോർട്ടിനും ഇമ്പോർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബെയും മദ്രാസിനെയും കൽക്കട്ടയും മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് സിറ്റീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിക്ലൈൻ ആയി. ഏതൊക്കെയാണ്? സൂറത്ത്, മസുലിപട്ടണം ഡിക്ലൈൻഡ്, ദെൻ തഞ്ചാവൂർ, ധാക്ക, മുർഷിദാബാദ് ടൗൺസ് ആൾസോ ഡിക്ലൈൻഡ്. Then shift from industrial jobs to agriculture. Importing and exporting were controlled by Britishers. This has resulted in a shift from industries to agriculture. Britishers എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ജനറൽ പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് മാറുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. നൗ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റേജും ഉണ്ട്. നമുക്ക് തിരികെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന ഒരു സമയവും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇൻ ദിസ് സ്ലൈഡ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ അർബനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. Urban cities played an important role in the growth of colonialism. നമ്മൾ അർബനൈസേഷൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചില സിറ്റീസ് പോയി, ചില സിറ്റീസ് ഉയർന്നു വന്നു എന്നൊക്കെ. അത് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അർബൻ സിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്തു? കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഒത്തിരിയും സഹായിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? പോർട്ട് സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ബോംബെ, മദ്രാസ്, കൽക്കട്ട, ഇവിടെ ഒരു ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ വന്നുപോയി. Bombay, Madras and Calcutta were developed by Britishers for importing and exporting of goods to England. ആൾറെഡി അവരുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. എന്തിനാണ്? കാരണം കോസ്റ്റൽ സിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഷിപ്പിലൂടെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് they prefer to develop Bombay, Madras and Calcutta. Cities became the concrete expression of global capitalism. Global capitalismത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആര് മാറി? സിറ്റീസ് മാറി. Bombay was planned and redeveloped for exporting India's raw cotton through ships. ബോംബെ കോട്ടൺ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും. കൽക്കട്ട ഫോർ ജൂട്ട് ടു ഡണ്ടേ ഇൻ സ്കോട്ട്ലൻഡ്. ഡുണ്ടേ അത് മലയാളത്തിനകത്ത് ഡണ്ടി എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. DAN, ഡണ്ടി. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. കൽക്കട്ട ഫോർ ജൂട്ട് ടു ഡണ്ടി ഇൻ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആൻഡ് മദ്രാസ് ഫോർ കോഫി, ഷുഗർ, ഇൻഡിഗോ നമ്മുടെ തലമുടിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന കളറാണ് നീലം. ഇൻഡിഗോ ആൻഡ് കോട്ടൺ ടു ബ്രിട്ടൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബോംബെ പോർട്ട് സിറ്റി, കൽക്കട്ട പോർട്ട് സിറ്റി, മദ്രാസ് പോർട്ട് സിറ്റീനെ ഡെവലപ്പ് ആക്കുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാർക്കുകൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. കൽക്കട്ടയിൽ ഈ കൽക്കട്ട, ജൂട്ട്, ഡണ്ടേ, സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇതൊക്കെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പായ സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, പിന്നെ ഡൗൺ ആയിപ്പോയ സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ധാക്ക, തഞ്ചാവൂർ, അതൊക്കെ പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് അർബനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അർബനൈസേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഡൗൺ ആയതും ഉയർന്നു വന്നതുമായിട്ടുള്ള അർബൻ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഇനി ഫ്യൂ സിറ്റീസ് വെർ നെഗ്ലക്റ്റഡ് സച്ച് എസ് സൂറത്ത്, മുർഷിദാബാദ്, ധാക്ക എക്സെട്ര. ഒത്തിരി നമ്മൾ അപ്പുറത്തും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ന്യൂ കൊളോണിയൽ സിറ്റി എമേർജ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് കൽക്കട്ട. കൽക്കട്ട വാസ് ദ ന്യൂ സിറ്റി എമേർജ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദീസ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ 1690 ജോബ് ചെർണോക്ക്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മർച്ചൻ്റാണ് ജോബ് ചെർണോക്ക്, took 3 villages on lease for establishing business. ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ മൂന്ന് ചെറിയ വില്ലേജുകൾ എടുക്കുന്നു, ലീസിന് എടുക്കുന്നു, പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നു. കൽക്കത്ത, ഗോവിന്ദ്പൂർ ആൻഡ് സത്തനദി, ഒരു നദിയുടെ തീരവുമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് ഏരിയ. Later, when in 1698, this British government made this particular area for protection, and they made William Fort there. And this area then developed into a big city and now known as Kolkata. കൽക്കട്ട എന്ന പേരിൽ അറിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കൽക്കട്ട, കോൽക്കട്ടയാണ്. എന്ത് ഈ മൂന്ന് നദികളുടെ ഈ മൂന്ന് വില്ലേജസുകൾ ചേർന്നാണ് കോൽക്കട്ട ഉണ്ടായത്. വില്യം ഫോർട്ടും എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഈ നദിയുടെ തീരത്താണ്. ജോബ് ചെർണോക്കാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സിറ്റിയെ ഡെവലപ്പാക്കി. കോൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയെ ഡെവലപ്പാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഏതാണ്? കൊൽക്കട്ടയാണ്. ഇനി ഇത് ബ്ലാക്ക് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ്. ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു. പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് were the first industries that started in India, and tea industry in India recruited many laborers from different parts of India.
ഒരുപാട് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ അവിടെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ദി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദിസ് പീപ്പിൾ. ദേ ഗേവ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ആൻഡ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് സാലറി, ആൻഡ് ദേ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദം, and they forcefully used these people for employment in various plantations such as indigo plantation, tea plantation, coffee plantation, etc. And these plantations were in Assam, Bengal, then Himachal Pradesh, etc. അത് ആ ബോക്സ് കിടക്കുന്നതാണ്. അത് എല്ലാ ബോക്സിലുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കണം കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ